Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So in this session we are going to discuss the concept related to life cycle costing. So under this module we are going to discuss the different contents related to life cycle costing and product life cycle costing and the experience and learning curve, and finally we are going to discuss that is project life cycle. So under life cycle costing we have the concept that is meaning and factors affecting the life cycle costing. Towards product life cycle we are going to discuss the different stages or phases in the product life cycle, and also we are going to discuss the cost affect the stages of product life cycle. So and also the third concept that is regarding experience curve and learning curve in product life cycle. So finally we are going to discuss that is project life cycle and its category and optimization. So before move on to the concept that is life cycle costing, so even in product life and also even in our life also, the life cost and money is a matter, because without money we can't live. Therefore here money is not a food for the people, but money is required to purchase something or to purchase the basic needs. So therefore in our life money plays a significant role, and also towards the products cost play a significant role. Either it is a manufacturing organization, either it is a service organization, because none of the business will going to start up with the free of services or providing the free of goods and services. Even single rupee of profit considers the cost. Even single rupee of profit margin depending on the cost of the product. So therefore even in product life also and even in human life also, the cost and money will play a significant role to determine the objective and to get the objective. So here the life cycle costing speaks about the cost of a total ownership over a life of an asset. The concept is also known as lifetime cost. So life cycle costing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, for example you know very well the product life cycle consists 5 stages, that is introduction, growth, maturity, saturation and decline. So in each and every stage the cost will be differ. Why it is different? In the sense, because of markets and conditions, because of technological conditions, because of customer taste and preferences, because of government policies. So these are the factors greatly affect the stages. These are the factors greatly affect the product or services which is delivered by the company to the customers. So here the life cycle cost considers the total cost of an entire life of an asset, which means from the purchasing of an asset until its disposal, the entire life or entire ownership of an asset in terms of cost is a major factor in the life cycle costing, because it is very important for the business organization for the resale or dispose or resell the same asset to replace the existing machine.
So therefore, here the life cycle cost speaks about the total cost of the ownership over the life of an entire asset. So therefore, this will be called as lifetime cost ಅಂತನೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರೆಯಬಹುದು. So some more information towards this life cycle costing. See, ಈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು acquisition cost and operating cost and maintenance cost and disposal cost. So already we have discussed that life cycle costing considers the ownership over entire life of an asset. So entire life of an asset ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ here the life cycle cost considers the acquisition cost and operation cost and maintenance cost and disposal cost. So you know very well and you have an idea about the acquisition and operation and maintenance and disposal cost. See, the acquisition cost is nothing but amount paid for the fixed assets. ಸೊ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. So similarly, operation cost. So after acquiring an asset for lump sum amount, it is necessary to spend some amount to operate or for the particular operations in the business organization. So illi operating cost speaks about the ongoing expenses incurred from the normal day-to-day of running business that includes both overhead cost and cost of goods sold. So day-to-day activities ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆಪರೇಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Similarly, maintenance cost in the sense, see, a maintenance cost one or an individual pay for maintaining of an things. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, an individual pay for the maintenance on the things like homes and automobile maintenance and appliances. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಅಪ್ ಕೀಪ್ ಅನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೆಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ acquiring cost. Through acquisition cost we are going to acquire the machinery in the business organization or for the business organization. So after acquisition it is required to maintain the machinery, then only we can produce efficiently and effectively. So productivity efficient ಆಗಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is required for the business organization, it is a need for the business organization to maintain the machinery properly. So machinery ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಯಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನರಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್,
ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಲು, ಸೊ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ಲು ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ there is a difference between operating and maintenance cost. Okay, so next ಒಂದು disposal cost. So here the disposal cost. So disposal cost ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು you just to know that the disposal cost is a charged by the third party for the disposal of waste from the manufacture of the product. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಆ ಮೆಷಿನರಿ ಅಥವಾ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ದಿನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು sold out to the some other parties. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ that product price will be determined by that person. That person will be called as third party, right? ಓಕೆ, ಈಗ ಕಬ್ಬಣ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಕೆ ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಲಮ್ಸಮ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓನರ್ ಟು ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. So that party will be called as third party here. So therefore this disposal cost is charged by the third party for the disposal of waste. So waste ಅಂತ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So this is nothing but the life cycle cost. So therefore here the life cycle cost considers the formula, that is how we are going to calculate the life cycle cost. In the sense, see, the simple formula to calculate the life cycle cost is capital plus into capital we are going to add some operating expenses, that is operating costs, and also we are going to add the maintenance cost incurred to maintain the particular assets or things, and also we are going to add the disposal cost to determine the exact value of an asset. So finally we are going to deduct the residual value from all the amount here related to capital and operating cost and maintenance cost and disposal cost. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೈನಲಿ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇರಬಹುದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಸಿ, ದಿಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, that is resale value. See, here the residual value speaks about the estimated value of a fixed asset at the end of its lease term or useful life. So residual value ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it is also called as salvage value. Salvage value ಅಂತಾನೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Because the residual value is a estimated value which is estimated based on the life of an asset or life of an fixed asset, when means at the end of its lease term or useful life.
ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು 3 years ಲೀಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ 3 years ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ what a company expected to receive in exchange for selling or parting out the asset at the end of its lease term or useful life. So this also stated the same thing. The residual value of an asset is based on the what the company or owner expected to receive at the end of life or at the end of lease term in exchange for selling or parting or leasing out the particular asset to the other person. ಕಾರ್ನ ತಗೊಂಡು ಲೀಸ್ಗೆ 3 years ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆ 3 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಇನ್ ಲೀಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸೊ ಲೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಲೀಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಲೆಸ್ಸಾರ್ uses the residual value as one of the primary method for determining how much the lessee pays in periodic lease payments. So lease situations ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಲೆಸ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. So therefore, in order to calculate the life cycle cost also, this residual value plays a major role. So therefore, we are going to deduct the residual value from all other cost. That is operating cost and maintenance cost and disposal cost. So these costs ultimately we are going to add it back to the capital. Then from this amount we are going to deduct the residual value. Then we will get the life cycle cost of the particular asset. So complete agi life cycle cost ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. And next ನೋಡೋದಾದ್ರೆ towards this life cycle costing, that is how the different factors will affect the life cycle cost. So ಯಾವ ತರ different factors ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು life cycle cost ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ factors ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು life cycle cost ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, under that first one, that is technological factors, that is changes in the technology and the market condition and competitors entry into the market or to the existing market, and the economic and variable cost or marginal cost, and the risk factor or percentage of risk involved in the business organization, and the government provisions and policies. So ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ when we are going to adopt the new technologies in the manufacturing process, then the business organization will be good in future. It is one of the way to survive in future. If not, the traditional technologies will lead to more cost. So cost ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So cost ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ultimately somehow in future the business of that particular business organization will be going to fall. So in order to survive in future, it is required to adopt the new and latest and advanced technologies according to the situation. If else, it is one of the important factor that affect the life cycle cost of the asset. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಜನ್ಸ್ ಇರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋ ಮೆಷಿನ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋ ಮಷಿನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು somehow in order to replace that machinery without any loss ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಷಿನರಿನ ನಾವು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಷಿನರಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟರ್ಲಿ affect the life cycle cost. And marginal cost or economic or marginal cost, because this marginal cost is all about speaks about the output cost. That is, if the production increases, the marginal cost is also increases. If production decreases, marginal cost is also decreases. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆನೂ ಈ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. It is one of the important factor required to consider by the organization and also takes into account the scenario. And also the risk factor, whether it is a low, medium or high level risk, we have to consider. Because risk is not avoidable, but it can be transferable. So therefore, in life cycle cost also, or in determination of the life cycle cost of an asset, risk is also one of the considerable factor. ಮತ್ತೆ government policies, so regarding taxes and benefits, so ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್.